Hello, good morning to one and all. I am Kranth and I will be teaching you today about the communication skills and their basics. So when I speak about communication skills and then communication skills gurinchi cheppinappudu, the most important thing I was just talking about is how to communicate, the easiest ways to communicate. So manam chala rojula nunchi we have been learning about what is communication and what are the easy ways of communication. But today I am going to explain you about what are the major important things that you have to follow when you undergo with the communications classes. So when I speak about communication and its importance, the most important thing that you have to remember is phraseology. Ante it's nothing but it is very simple, that is related to the connections of communications. Ante ippudu చాలా సార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ లేదా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం బ్లాంక్ అయిపోతాం. సో ఈ బ్లాంక్ అయిపోయినప్పుడు దేర్ ఆర్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ విత్ వైల్ టాకింగ్, రైట్? సో ఈ ఓవర్కమ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఏం యూజ్ చేస్తే మీరు ఈ ఓవర్కమ్ అవుతారు అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So now let us see the spelling of phraseology and what is phraseology. If you can see here, it's phraseology, P-H-R-A-S-E-O-L-O-G-Y. So this is called phraseology. And what is the meaning of phraseology? Phraseology ante em ledu, simple. For example, what is biology? Biology means something which is related to science. What is technology? Something related to technical. And what is phraseology? Something related to paras. And how do you read it? And that is what paras is, again, communication. So the easiest ways of communications, like we have idioms, we have phrasal verbs, we have so many things, you know, indirect speech. Yes, all these comes under phraseology. So phraseology is a simple method. Ante this technical word meeku telugulo cheppalante మీ కమ్యూనికేషన్ బాగా అవ్వడానికి ఉపయోగపడేదాన్ని phraseology అని చెప్తాం. So now let us see what is phraseology and what are the importances of phraseology and what is the first thing that comes under phraseology. So let us see here. So we have idioms. What are idioms? Idioms exist in every language. An idiom is a word or phrase that is not taken literally, like bought the farm, has nothing to do with the purchasing real estate, but refers to dying. Idiom also refers to a dialect or jargon of a group of people, either in a certain region or a group with common interests, like in science, music, art or business. నేను మీకు చెప్పినట్టయితే idioms అనేవి అంటే phraseology అనేది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు వన్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఇంగ్లీష్లోనే ఇవన్నీ లేవు. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ఇన్ idioms if you can see there are everywhere, like you know in Telugu it is there, తెలుగులో ఉన్నాయి, హిందీలో ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. సో every language have idioms. Idioms is nothing but you know something related to the same particular situation. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం ఇచ్చినట్టయితే ఆ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇట్స్ కాల్డ్ idiom. Or you know a simple you know slogans are called literally idioms. Or when you say for something like you know bought the farm, ante it's not like you have purchased the farm, right? It's something means you are rich, so something like that. Okay, so నేను మీకు ఈరోజు క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, idioms ఎలా ఉంటాయి, అలాగే ఎలా వాడాలి, ఎక్కడ వాడాలి, వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తాను. So now let us see some examples of idioms here. Common idioms used: a chip on your shoulder means you are holding a grudge. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా a chip on your shoulder అని ఇంగ్లీష్లో ఎవరైనా అంటే మీకు ఎవరి మీదైనా కోపం ఉంది. High as a kite అంటే మీన్స్ యు ఆర్ డ్రంక్ ఆర్ ఆన్ డ్రగ్స్. అంటే మీరు బాగా తాగేసి హై ఉన్నప్పుడు హై యాజ్ అ కైట్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హై యాజ్ అ కైట్ అంటే మీరు ఇంకా ఫుల్ అవుట్, అంటే ఇంకా బాగా తాగేసి లేదా హై ఆన్ డ్రగ్స్ ఉన్నప్పుడు హై యాజ్ అ కైట్ అంటారు. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ జస్ట్ you know slogans that we can say to one of the persons. Why are you as high as a kite? అంటే లేదా you are just looking as high as a kite అంటే you are totally drunk and you are high on drugs అన్నమాట.
So that is some of the meanings that you can just say. Ante ipudu why are you totally drunk, why are you high on drugs ane badlu you are high as a kite, it's just example of that particular situation. Ante aa situation ki correct example leda that relevant tycoon ni simple ga relate చేస్తాం అంతే, ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి మనం రిలేట్ చేస్తూ ఉంటాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ slogans, or you have tycoons, and all these are basically idioms. So now let us see one more example here. If you can see the example, sick as a dog means you are very ill. అంటే you are as sick as a dog అంటారు, అంటే you are sick as a dog, లేదా you are totally sick as a dog, లేదా why you sick as a dog అంటే it's just like you are totally ill, అంటే మీరు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు as sick as a dog అంటే it's just the meaning that you are totally unhealthy, you are just basically down on your health అని అర్థం. So now let us see some more examples. idioms ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి, అలాగే ఎన్ని idioms ఉన్నాయి, like English lo obviously idioms play a very major role in communication. So just let us see the examples. So now we have rub someone the wrong way, meaning to annoy or bother. Ante rub someone the wrong way అంటే ఎవరినైనా మీరు ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఎవరినైనా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం ఇది వాడచ్చు. నెక్స్ట్ jump the gun, would mean to be doing something early, అంటే ఏదైనా వెరీ క్విక్గా చేసినప్పుడు jump the gun అనొచ్చు. pay the piper means you need to face the consequences of your actions. అంటే pay the piper దాని మీనింగ్ ఏంటంటే means you need to face the consequences of your actions. means you need to face the consequences of your actions అంటే మీరు చేసిన పనులకి రిజల్ట్ మీరే అనుభవించాలి అని అర్థం. out of the blue means something happens that was unexpected, అంటే ఎప్పుడు అనుకోంది సడన్గా అవ్వినప్పుడు, లేదా ఎట్ ఎ పర్టికులర్ టైంలో మీకు తెలియకుండా, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే ఎట్ ఏ సడన్ మీరు ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా మనం ఒక రోడ్ మీద హెలికాప్టర్ చూస్తాం. సో హెలికాప్టర్ రోజు వెళ్ళదు కదా రోడ్ మీద, లేదా రోడ్ మీద పెట్టి ఉండదు కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ దట్ హెలికాప్టర్ వాజ్ బీన్ దేర్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే ఎప్పుడో ఒక్కసారి అనుకోకుండా దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మనం చెప్తున్నాం. సో నౌ లెట్ us see the next example. break a leg. break a leg అంటే మీన్స్ గుడ్ లక్. అంటే ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే if anybody is going for a good worth meeting, instead of saying all the best of luck, break a leg అంటే good luck అంతే. break a leg అని మీరు అనొచ్చు. being in the spotlight means you are the center of attention. అంటే ఇప్పుడు చాలాసార్లు మనం బేసికల్గా జనాలకి బీయింగ్ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్, యూ బీన్ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్, యూ బీన్ ఇన్ స్పాట్ లైట్, లేదా యూ ఆర్ బీన్ ఇన్ స్పాటెడ్ ఆన్ ద లైట్ అంటే యు ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డ్రెస్ చాలా బాగా వేసుకున్నారు, లేదా మీరు బాగా మాట్లాడతారు, లేదా మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. సో ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ మీరు ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ మిమ్మల్ని చూస్తారు. సో ఎట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మీ ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరైనా వస్తే ఐ కెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కమ్, ఐ కెన్ సే యూ దట్ యూ ఆర్ బీన్ ద సెంటర్, యూ ఆర్ బీన్ స్పాటెడ్ ఆన్ ద లైట్, లేదా యూ ఆర్ బీన్ సెంటర్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు యూ ఆర్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే బదులు యూ ఆర్ బీన్ స్పాటెడ్ అనొచ్చు అనమాట. సో యూ ఆర్ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే షోస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మీద లైట్ పడుతూ ఉంటుంది. సో హీస్ బీన్ అట్రాక్టెడ్ ఆర్ హీస్ బీన్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ being spotted in the being spotted or in the spotlight అంటే you are the center of attraction అనమాట. అంటే మీరు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటారు. ఈ ఇడియం అనేది యూజువల్గా మనం
మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ, లేదా హెచ్ఆర్ రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, యూ కెన్ సే సార్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ యూ ఆర్ బీ ఇన్ ద స్పాట్ లైట్, అంటే యూ ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, అంటే మీ వల్లనే కంపెనీ నడుస్తుంది అని ఇలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర మీరు వాడచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ఏడిఎంని. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇడియమ్స్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ద ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్తే టచ్ వుడ్ అంటారు, టచ్ వుడ్ అండ్ యూనో ఈవెన్ దిస్ యూ బీన్ ఇన్ స్పాట్ లైట్ అనేది బాగా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ కూడా బాగా వాడతారు. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ idioms వేర్ ఇంగ్లీష్లోని కలిసిపోతుంది అనమాట. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ ఈస్ idiom until and unless we learn about them. We never knew it because it's just been the communications all the time. So now let us see some more examples. Sail through something means being successful in doing something without difficulty. Work like a charm. Oh, by the way, sail through something means being successful in doing something without difficulty. Ante meeku for example meer oka technical round of interview undi and andaru chaala kastamga feel avutunnappudu meeru technical round ni just ala finish chesi bayataku vachinappudu we can just say you have just sailed through something. Ante meeku asalu adi kastame kaadu, you have just done it without any difficulty. Ante ఏ కష్టం లేకుండా మీరు a test clear chesnataithe, that particular time we can say he have just sailed through the difficulty, or you can just say sail through something. I mean you have just sailed through the exam. Ante ippudu exam nijanga kastapadi raayaledu, you have just sailed it. Ante ippudu sail ante enti water meeda boat ala elthu untundi, so it's not sinking kada, lopaliki elipotledu, it's just sinking. So ala elipodani sail antaru, ante water meeda munagakunda ala telipodani sail antaru. So at the same time, other example manam communications English class lo pedte, you have sailed through the examination or you have sailed through the HR interview. Ante ippudu interview దగ్గర మీరు నిజంగా కష్టపడలేదు, you have just gone like that and you just have cracked the interview and మీరు బయటకు వచ్చేసారు. So that particular situation we can call it as you have sailed through the examination, you have sailed through the interview. That's awesome man అని సెకండ్ ఇస్తాం. సో this is simply means that ఒక particular situation ని మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా బాగా రాశారు, మీరు వెళ్ళి అరే ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాసావు, అసలు నీకు కష్టంగానే లేనట్టుంది, నువ్వు చాలా క్లియర్గా అసలు టైం కూడా తీసుకోకుండా యూ హ్యావ్ జస్ట్ ఫినిష్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామినేషన్ జస్ట్ అలా ఫినిష్ చేసి బయటకు వచ్చేసావు అన్నప్పుడు ఇంత చెప్పే బదులు యూ కెన్ జస్ట్ సే బాస్ యూ జస్ట్ సెయిల్డ్ త్రూ ది ఎగ్జామినేషన్, అంటే నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ చాలా బాగా చేసావు అది మాకు కనిపించింది అని అర్థం. అంటే యూ ఆర్ లిటరలీ సిండికేటింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ line to that other person. So this is the most important thing that you have to remember. So let us see the next line. Work like a charm. Work like a charm means works very well or has the desired effect. Ante for example, if I have to say work like a charm ante basically చాలా కష్టపడే వాళ్ళు కానీ లేదా ఇట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే కంపెనీలోని మీరు మోర్ దాన్ 5 years 6 years చేస్తున్నారు, కొంతమంది 10 years 12 years 15 years కూడా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే దే జస్ట్ వర్క్ లైక్ ఎ చామ్ అనమాట, వస్తారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు టకటక అండ్ దే ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్క్ లైక్ ఎ చామ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా పొగడాలంటే యూ వర్క్ లైక్ ఎ చామ్ మ్యాన్, అంటే yes you just work with with ఒక ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిజైర్డ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అనమాట. అంటే ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ వర్క్ మీద పెట్టి దాన్ని ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోవడాన్నే వర్క్ లైక్ ఎ చామ్ అంటారు. అంటే కమ్ టు ద పాయింట్, ఫినిష్ ద పాయింట్, క్లియర్ ద పాయింట్ అండ్ గో అవే ఫ్రమ్ ద పాయింట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ లైక్ ఎ చామ్. అంటే ఇవి ఎప్పుడు మనకి ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్ రాకపోతే లేదా వెన్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ డిఫికల్టీ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లేదా ఎట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రియాక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి వేర్ సమ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే అసలు నా రోల్ నేను ఇక్కడ ఎలా పనిచేస్తున్నానో నాకు తెలియట్లేదు అని మీకు ఎవరైనా అడగచ్చు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పచ్చు అంటే మ్యాన్ యూ వర్క్ లైక్ అ చామ్ అని చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ వలన.
not only about English, anywhere you take English, Telugu or Hindi or many languages, idioms are the most important thing that derives the particular situation. So this is what is the most important thing that you have to remember. So now let us go for the next subject, that is phrase verbs. What are phrase verbs? Let us see. A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb alone. For example, ask around means ask many people the same question. Back someone up means support. Blow up means explode. Break down means stop functioning. Check in means arrive and register at a hotel or airport. Count on means rely on. Get away means going on a vacation. So ఇప్పుడు మీకు అర్థం అయి ఉండొచ్చు what are phrase verbs అని. Usually I'll tell you people, phrase verbs అనేవి these are the current example of the same situation. ఇందాక నేను I have said you idioms as the deriving situation, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని తగ్గట్టు ఒక ట్యాగ్ లైన్ అనేది idioms ఇస్తుంది. Phrase verbs అంటే simply means the same. అంటే ఇప్పుడు literally break down, I was driving and my car broke down అంటాం. అంటే what happened అంటే కార్ రిపేర్కి వచ్చేసింది, my car got into repair అంటే బాగోదు. So you can just simply say my car just broke down, I don't know what to do. అంటే what is that particular situation that you want to communicate to others is at that particular situation whatever you are literally delivering to the other person that మీ car broke down అయింది, అంటే break down అయింది, అది రిపేర్కి వచ్చింది, సో I will be not able to come there at proper time అనేది literally మీరు communicate చేయడం జరుగుతుంది. So this is the most important thing that you have to remember whenever I speak about the phrase verbs. So many people get little confused when I say phrase verbs and idioms at the same time because both look similar. అంటే రెండు ఒకటేలాగా ఉంటాయి, idioms ఇంకా phrase verbs ఒకటేలాగా ఉంటాయి, but no, that is totally different. This is totally different. Idioms are somewhere where we use at the entire situation, అంటే instead of the entire sentence you can just say one idiom, but phrase verbs are not like that. You have to use it in a sentence. Phrase verbs ఏంటంటే మీరు ఒక సెంటెన్స్లోని యూజ్ చేయాలి. అదే idioms అంటే ఒక idiom జస్ట్ అలాగా మాట్లాడేయచ్చు. I mean you don't need to put any sentence in the idiom. You can put the sentence, but that is absolutely your wish. But idioms can be just spoken like that. But verbs have to be added to any of the sentences and then have to say it. So that is what is phrase verbs and idioms. So now let us go in deep about what we have been learning about phrase verbs and how many examples do we have, and yes, you know how many phrase verbs we use regularly in our communications. And make it cheptanu. So let us see some examples. Hang out, spend time relaxing. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ దిస్ వీకెండ్ అంటారు, అంటే యూ వాంట్ టు గో అవుట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నప్పుడు అంటే మీకు మీరుగా రిలాక్సింగ్ టైం తీసుకోవాలి అంటే, లేదా యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే యూజువల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం దిస్ వీకెండ్ ఐ వాంట్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఈ వీకెండ్ నేను మా ఫ్రెండ్స్తోని హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే చిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అని చిన్న అర్థం. ఓకే, సో now let us see some more examples. If you can see some more examples here, we have hang up, అంటే you know you're just can you please hang the call, అంటే ఇప్పుడు అది కాల్ని ఎండ్ చేయడం అంటాం అనమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he have
hanged up the call while I was talking, or he just hung up the call when I was talking. అంటే he అంటే మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు he అంటే తను జస్ట్ ఫోన్ పెట్టేశాడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఫోన్ కట్ చేసేసాడు. దాని మీనింగ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హ్యాంగ్ అప్. I mean, these are another phrase verbs that we use on our regular lives. Hold on. హోల్డ్ ఆన్ అయితే చాలామంది యూస్ చేస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లోనే మనకి హోల్డ్ ఆన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్లోని ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకుందాం. మీ అండ్ అనదర్ పర్సన్, మీ, మిస్టర్ ఎక్స్, మిస్టర్ వై ఆర్ దేర్. సో నేను మిస్టర్ ఎక్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మిస్టర్ వై is talking to me. When I'm talking with Mr. X, Mr. Y is talking to me. So when I'm talking with Mr. X, when Mr. Y is talking, అంటే నేను ఈ ఎక్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ వై మాట్లాడితే నేను మిస్టర్ వై ప్లీజ్ హోల్డ్ ఆన్ అని చెప్పి నేను ఇతనితో మాట్లాడతా. ఇతనితో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇతని దగ్గరికి వచ్చి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా. సో వెన్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ సే ద పర్సన్ టు వెయిట్, యూ కెన్ జస్ట్ సే యాజ్ హోల్డ్ ఆన్. అలాగే మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వెనకాల నుంచి హార్న్స్ కొడితే యూ కెన్ జస్ట్ సే హోల్డ్ ఆన్, ఐ విల్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్. సో that's how you can just say hold on అనేది. అంటే these are something which we use in our regular lives, because these are the most important phrase verbs that come on our regular communication. It's not like అప్పుడప్పుడు మనం we use చేయం, ప్రతి రోజు in fact ప్రతి కన్వర్జేషన్లో మనం ఈ కొన్ని phrase verbs అనేవి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో now let us see some more examples. Look down on. That means think less of లేదా కన్సిడర్ ఇన్ఫీరియర్. అంటే ఒక పర్టికులర్ గురించి, ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ గురించి కానీ, ఒక పర్టికులర్ థింగ్ గురించి కానీ, లేదా ఒక పర్టికులర్ డిమాండింగ్ సిచ్యువేషన్ గురించి కానీ, లేకపోతే దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ అవి మీరు వాటి గురించి తక్కువ ఆలోచించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంపెనీస్లో చూస్తుంటారు, కంపెనీసే కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వర్క్లోని వర్క్ పాలిటిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఒక పర్సన్ గురించి వెనకాల మాట్లాడడం. సో మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరైనా ఇంకో ఎంప్లాయీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ సే లుక్ డౌన్ ఆన్ దేర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనే మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇంకోళ్ళ గురించి తప్పుగా చెప్తున్నాను. సో మీరు ఏమంటారు అప్పుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిజనింగ్ టు దట్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దేర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్, లుక్ డౌన్ ఆన్ దేర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్. అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ మనకెందుకు, థింక్ లెస్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ దేర్ దట్ యు నెవర్ care about somebody's personal issues and you really don't like such type of conversations happening in front of you. So this can help you in every prospective view of communications. So this is a communication. This is a proper communication. When somebody comes to you and talk about somebody else, you can just say think less on their personal issues. So instead of saying think less, look down on their personal issues is something what you can say. These are all some of the best examples of phrase verbs. So now let us see another example here. Pass out, faint. And while I was giving an interview, I felt like I am going to pass out. Ante మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారంటే ఇంకొన్ని క్షణాలలో నేను ఫెయింట్ అయిపోతా అని మీరు ఫీల్ అయ్యారు. సో ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కూడా మీరు చెప్పచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం పాస్ అవే అంటే దే హ్యావ్ ఎక్స్పైర్డ్ అని అర్థం. my grandfather have passed away long back. So these are few of the examples that you can actually communicate in an easiest way, all right? So now let us see some more examples. Run away, దాని అర్థం ఏంటంటే సడన్గా పారిపోవడం. టేక్ ఆఫ్ అంటే యూజువల్గా మీరు చూసే ఫ్లైట్స్ కొంతసేపు రన్వే మీద ఉండి తర్వాత టేక్ ఆఫ్ అవుతాయి. సో టేక్ ఆఫ్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టార్ట్ టు ఫ్లై. టర్న్ అప్ అంటే సడన్గా అపియర్ అవ్వడం. వేర్ ఆఫ్ అంటే ఫేడ్ అవ్వడం. ఇక్కడ మీరు చూసే ఫేడ్ అవే. మై క్లోత్స్ గాట్ వేర్ ఆఫ్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వర్క్అవుట్, దట్ మీన్స్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది వర్కౌట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి మధ్యన వాడుతున్నారు.
I am in middle of my workout, I am doing something, I am doing. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళా ఈ ఫ్రేజ్ వర్బ్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతూనే ఉంటాయి, ఎవ్రీ కన్వర్జేషన్లో మీకు ఉపయోగపడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ idioms. And I was also talking about the most important thing, that is phrase verbs. So now let us see reporting, promises, orders and requests. So these also come under phraseology. If you can see, promises, orders, requests, advice and suggestions are reported with infinitives. We usually use a reporting verb like promise, command, order, agree, tell, offer, advise or suggest. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్, ఆర్డర్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్స్ ఇవేంటంటే ఎట్ వన్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఎట్ సమ్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ there will be a good demand of your communication when you do the indirect speech and the direct speech. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్డర్ అనేది కానీ రిక్వెస్ట్ అనేది కానీ టూ వేస్లో మనం డెలివరీ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ వే ఇస్ అ డిఫరెంట్, సెకండ్ వే ఇస్ డిఫరెంట్, అండ్ దట్ ఫస్ట్ వే ఇస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ సెకండ్ వే ఇస్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్. సో నేను ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ద మోస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ ఐ యామ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ సంబడి ఎల్స్. సో నౌ లెట్ us see some more examples here. Direct speech. Where do you live? The stranger asked. అంటే ఇది డైరెక్ట్గా అక్కడ ఉన్నది మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, నేను రోడ్డు మీద నించొని ఉన్నా అండ్ సంబడి ఐ డోంట్ నో హూ ఈజ్ ఎవరో నా దగ్గరికి వచ్చి వేర్ డు యూ లివ్ అని అన్నారు. సో నేను నాకు ఆ పర్సన్కి అయిన కన్వర్జేషన్ని ఇంకో పర్సన్కి చెప్తున్నాను. సో డైరెక్ట్గా అయ్యింది, ఇక్కడ ఎలాగైతే అయ్యిందో నేను అలాగే చెప్పేది డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే నేను అయిపోయింది, అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది, సో ఐ విల్ బీ డూయింగ్ ది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. సో నౌ లెట్ us give me an example. ఒక పర్సన్ నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ డూ యూ హ్యావ్ అ పెన్ అని నాకు అడిగారు. సో నేను నా దగ్గర లేదు అని చెప్పేశాను. సో ఇప్పుడు వచ్చి మా ఫ్రెండ్ వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాడు అనమాట, ఏం అడిగారు, హూ ఈజ్ దట్ పర్సన్, నేను ఏం అడిగాడంటే నేను అంట డూ యూ గాట్ అ పెన్ అని అడిగాడు. సో డూ యూ గాట్ ఎ పెన్, అతను నాకు అడిగిన క్వశ్చన్ని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ హీ ఆస్డ్, ఎవరు ఆస్క్ చేశారు, ది పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఆస్డ్ మీ, హీ హ్యావ్ ఆస్డ్ అని నేను చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్, అంటే అక్కడ అయింది నేను అలా కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. సో నౌ లెట్ us see the indirect speech. The stranger enquired where I lived. For example, let us see the example here. See, we have direct speech loni, where do you live? The stranger asked. Indirect speech, the stranger enquired where I lived. ఇప్పుడు అదే మన ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. Now I'll say the stranger came to ask me a pen. ఇందాక నేను ఏమన్నాను, do you got a pen అని అడిగాడు, నీ దగ్గర పెన్ ఉందా అని నాకు అడిగాడు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పాలంటే నా దగ్గర పెన్ ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి తను వచ్చాడు, లేదా యూ కెన్ సే నా దగ్గర పెన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అతను నా దగ్గరకు వచ్చాడు అని యూ కెన్ జస్ట్ సే ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ you can get the differentiation between the direct and the indirect speech. So now let us see some more examples here. If you can see the second example that we have here, call the first witness, said the judge. Indirect speech, the judge ordered them to call the first witness. The same, చూడండి, call the first witness అంటే జడ్జ్ ఎలా మాట్లాడాడో అలాగా
ఇక్కడ మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే the judge ordered them to call the first witness. Alright, and now we have direct speech, that is, be careful, I told him. Indirect speech, I told him to be careful, but he was not. So yes, these are few of the examples where usually we use them when there are some reporting promises or orders or requests. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కమ్యూనికేషన్స్లోని ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ where we use the indirect speech and the direct speech is when we have the reporting promises, orders and requests. ఎందుకంటే can you please tell me where is your address? Where is your address? He asked me. So the second one is a direct speech and the first one is a indirect speech. So ఇలాగనమాట, ఒకటే దాన్ని తిప్పి తిప్పి చెప్పడం అంటాం, కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ తిప్పి తిప్పి చెప్పడం, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ we say it as phraseology. I mean, that's how we communicate. If you can see the communications is an ocean. అంటే మాట్లాడాలి అంటే మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడచ్చు, బట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్. కొంతమంది మాట్లాడిన తర్వాత మనకి చాలా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, వావ్ చాలా బాగా అయింది కన్వర్జేషన్ అని. కొంతమంది మాట్లాడినప్పుడు మనకి అర్థమే కాదు, ఏం మాట్లాడుతున్నారో అసలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియదు. సో ఆ అర్థం కాని సిచ్యువేషన్లోనే మనం ఈ ఫ్రేజాలజీ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉండడం వలన మీకు ఫ్యూచర్లోని బాగా కమ్యూనికేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో నౌ లెట్ us see ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్. అంటే రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా మాట్లాడతాం అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో నౌ లెట్ us see some examples. Direct. Could you please show me where the post office is? So you're literally asking somebody where is the post office. And now she asked me to show her where the post office is. Or was? The second example. Could you lend me your pen? She asked me to lend her my pen. And again, be quiet and listen to my words, he said. He argued them to be quiet and listen to his words. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇవన్నీ రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్లో వచ్చే డైరెక్ట్ స్పీచెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచెస్. అంటే బేసికలీ రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్లో ఏంటంటే ఒక పర్సన్ అంటే ఒక జెండర్ని సిగ్నిఫికెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అక్కడ ఒక అమ్మాయి అడగచ్చు లేదా ఒక అబ్బాయి అడగచ్చు. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ సే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని సంబడి ఆస్క్డ్ అస్ ఎ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి డూ యూ హ్యావ్ అ పెన్, ఆర్ ఎల్స్ కెన్ యూ లెండ్ మీ మై పెన్ అని అడిగింది. సో సెకండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏమంటానంటే ఇంకో పర్సన్కి చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏమైంది అని నేను చెప్పినప్పుడు నేను చెప్తాను అనమాట, షీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ ఐ హ్యావ్ అ పెన్ ఆర్ నాట్. సో షీ అనేది అక్కడ వచ్చింది, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో లేనిది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం జెండర్ సిగ్నిఫికెన్స్ చేయడం ఈ రిపోర్టింగ్ ప్రామిసెస్లో ఎప్పుడు జెండర్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో లెట్ us see the slide once. ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, షీ అని వచ్చింది, రైట్? షీ, he, I. At the same time, asked me to show, promise. Asked me to lend, promise. To be quiet and listen to his words, promise. Him to think again is again a promise. So these are few of the most important things that you have to remember whenever I speak about the reporting
promises. So now let us go with some more examples. Let us see. Could you please show me where the post office is? Oh, this is the same examples that we have been looking at. So, by the way, when I speak about the reporting promises, ante meer reporting promises maatladunnappudu, all the time the most important thing that you have to remember is how exactly you are changing the particular situation what they have spoke to us. Ante ఎవరో మీకు ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరో మాట్లాడింది మీరు ఇంకో పర్సన్కి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను వచ్చి ఒకటి చెప్పినప్పుడు మీరు ఈ పర్సన్కి ఇంకోటి చెప్తే దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఎప్పుడైనా మీతో మాట్లాడే పర్సన్ కన్వర్జేషన్ని మీరు ఇంకో అతనికి చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అదే పర్టికులర్ డిమాండింగ్ సెంటెన్సెస్ని పెడుతూ షీ వాజ్ ఈజ్ అదే ఇంకా మీకు తెలిసే ఉంటుంది గ్రామర్ పెట్టి దాన్ని కరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అని అంటాం. సో నౌ లెట్ us see some more examples here that we have. మీకు కొంచెం మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. డోంట్ ప్లగ్ ద ఫ్లవర్స్. షీ టోల్డ్ us నాట్ టు ప్లగ్ ద ఫ్లవర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు పువ్వులు తెంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక గార్డెన్లో ఉన్నారు, గార్డెన్కి వెళ్ళినప్పుడు సంబడి విల్ షౌట్ డోంట్ ప్లగ్ ద ఫ్లవర్స్ అని అంటే మీరు పువ్వులు తెంపుతున్నప్పుడు ఎవరో పువ్వులు తెంపకండి అంటారు. సో వెంటనే మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఏమన్నారు వాళ్ళు అంటే మీరు ఏమంటారు, షీ సెడ్ నాట్ టు ప్లగ్ ద ఫ్లవర్స్ అంటే ఆ అమ్మాయి పువ్వులు తెంపొద్దు అని చెప్పింది అని మీ ఫ్రెండ్కి చెప్తున్నారు. సో దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ని మీరు అవతల వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం ఆబ్వియస్లీ. So these are the most important things that you have to remember in English and communication, because it's not only this is whatever I'm saying is not basically English. It is a communication class. అంటే ఫస్ట్ మీకు కమ్యూనికేషన్ రావాలి అంటే పక్కన అతనితోని ఎలాగ మాట్లాడాలి లేకపోతే ముందున్న వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, నేను ఫస్ట్ మాట్లాడాలంటే నాకు ఎలా మాట్లాడాలి అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ తెలుగు, ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ హిందీ, బట్ యూజ్ దెమ్ బికాస్ వాడితేనే మనకి అర్థమవుతుంది దాన్ని ఎలా వాడాలో, రైట్? సో ఆల్వేస్ ట్రై టు యూజ్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ టాకింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి, నైబర్స్ ఆర్ teachers or anybody, as much as you communicate, as much as you become good. So always try to communicate in a better way and improve your communication skills. Thank you so much for listening to my class. I am Kranth and I'll be taking you more classes, and I am from APSSDC.